वो संदीप की वजह से केवल या उसकी आवाज की वजह से भी है। హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ ఎపిసోడ్. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి హెచ్బిహెచ్పి వాళ్ళు మీటప్ పెట్టారు కదా ఇవాళ, అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. ఆల్రెడీ లేట్ అయింది, ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇక్కడ నుంచి అయితే తొందరగా వెళ్ళిపోదాం. డైరెక్ట్ నేను మిమ్మల్ని బండి మీద కలుస్తాను. మొత్తానికి అయితే సిటీలో ట్రాఫిక్ నుంచి తప్పించుకొని కొంచెం బయటకు వచ్చినాం. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 30 minutes చూపిస్తుంది. బాలాపూర్ ఇదంతా దాటుకుంటా పోవాలి. లేట్ అయ్యేటట్టుంది. ఆల్రెడీ 8 o'clock అని చెప్పారు, మనం ఇప్పటికే లేట్ అయినాం. బాలాపూర్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇక్కడ మంచిగా జనాలు ఉంటారు ఎప్పుడు. ఆ చిన్నపిల్లలు స్కూల్ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళకి మంచిగా హాయ్ చెప్తున్నారా. మనమైతే మొత్తానికి ఎయిర్పోర్ట్ రూట్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోయినాం. రైట్ సైడ్ వెళ్తే ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది. అసలు చూడండి, దీన్ని నమ్ముకొని వస్తే మ్యాప్ని లోపలికి వెళ్ళాలని చూపిస్తుంది, కానీ లోపలికి వెళ్ళడానికి అసలు దారే లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్కడ అంకుల్? ఓకే, సెకండ్ ఇది అక్కడ రైట్ సైడా? థ్యాంక్ యూ అంకుల్. లొకేషన్ ఏమో వేరే దగ్గర చూపిస్తుంది. ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఒక అంకుల్ కరెక్ట్ రూట్ చెప్పండి. థ్యాంక్స్ అంకుల్. మంచిగా ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంది ఇక్కడ. దీనికి 2 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, నో 4. ఫైనల్లీ మొత్తానికి ఇక్కడున్నారు. ఫోన్ చేస్తున్నా. Hyderabad is known for biryani and charminar, but whenever I come here, I feel that Hyderabad is known for love, because that is the kind of love we get, that is the kind of affection we get from the brothers here. So that is the biking brotherhood that we all talk about. So first of all, thank you so much for coming here in the morning, and I'm sure you all are aware about what we are doing, why we are going all around India. So Arpit is from Bhubaneswar. So अर्पित का जो चैनल है that is called the उड़िया बाइकर. तो अर्पित ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, और आप सभी लोगों को शुक्रिया जो पहले सुबह अपना टाइम निकाल के हमें मिलने आए, और थैंक्स फ्रॉम xBhp also, and we are doing this united ride for a good cause. Say no to drugs and say yes to motorcycle. एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे सभी मोटरसाइकिल्स के दीवाने हैं, तो सभी आए हैं, तो हमारे ये मोटिव में हमको सपोर्ट कीजिए. इतना ही आपसे. ग्रेट. ओके, पीसी विजय, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. आज बहुत मेहनत करके आया है, क्योंकि
Yes, we'll talk about that later. I am from Tamil Nadu, but Telugu నాకు బాగానే వచ్చు because Yeah, we have a Telugu also. I did a song in Telugu also. I am an independent. Arey yes, he is a singer. चलो शुरू हो जाओ. अरे नहीं, मैं से हमको कुछ नहीं हूँ. So నేను విజయవాడలో అయితే ఒక 10 years ఉన్నా during my childhood. Aman, who is also known as fuel injected. Yeah. बाकी की बातें. So, hi guys, good morning. Morning. So, if you guys have been following my channel, Fuel Injected, you know I'm from Jabalpur, MP. Prateek is known for riding on scooters. बहुत एक्सट्रीम राइड्स करता है और स्कूटर्स पे करता है. बाकी प्रतीक आप खुद बताएं. मैं प्रतीक सुरुवे है. मैं मुंबई से हूँ. मैंने होंडा एक्टिवा पे लद्दाख राइड किया है, स्पीति वैली किया है, केदारनाथ किया है और यमा एरोक्स भी है मेरे पास. उसके बाद मैंने नेपाल, स्पीति और लद्दाख किया है. वाह. तो मैं यही कहूँगा सबको कि बाइक और स्कूटर हो सबके साथ राइड हो सकता है. और थैंक यू कहूँगा XBhp जो हमको मौका दिया है और हम सब राइडर एक साथ. So Vijay is here. So Vijay is joining us from Hyderabad. So कौन है? ఏ ఇద్దరు ముగ్గురికి తెలుసా? హాయ్ హలో నమస్తే ఆదాబ్. అందరు ఎట్లున్నారు? సూపర్. కొంచెం సౌండ్ వస్తే అందరూ మంచిగా అనిపిస్తుంది. बिरयानी खा के नहीं आए? సూపర్ సూపర్. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి. గుడ్ మార్నింగ్. హౌస్ ద జోష్? సో That everybody's excitement has gone a little up, right? So I don't know वो संदीप की वजह से केवल या उसकी आवाज की वजह से भी है. Because when he goes on track with that, this is a different kind of a track. ఆఫ్-రోడ్ ట్రాక్. Off-road track. talking about bike. Yeah. So I'll put this on you now. So people put blames on others. I'm putting mic on me. Alright. So Sandeep is here. So we'll quickly move to him. Sandeep, please address the people here. Any questions? Any questions? You tell me. Any questions? So sorry for the late. I stay a bit far. లేట్ అంటే సందీప్ అన్న, సందీప్ అంటే లేట్. అడిగా అడిగా ఎదలో లయనడిగా కదిలే క్షణమా చెరియేదని నన్నే మరిచా తన పేరుని తరిచా మదినే అడిగా తన ఊసేదని నువ్వే లేని నన్ను ఊహించలేను నా ప్రతి ఊహలోను వెడిగిదే మనకదే నీలోని ఉన్నా నిన్ను కోరి ఉన్నా నిజమై నడిచా జడగా Thank you. How many mistakes were there? 6. Acha. Guys, this is waiting for you. There are 1 lakh rupees inside this. See? Everybody was like, oh. Yes, but it is not less than that. It is, I think, much more than that. How much do you love your bikes? More than money. More than bikes. You cannot. More than wives. How many wives do you have? सच बोल रहे. Because he's following, right? Who did that and on which bike? Yeah. KTM. No, KTM did that? KTM? Which KTM was it? 390? Adventure. Adventure. Adventure.
वैसे लेकिन बहुत सही आंसर था। KTM 390 तक एकदम सही था। ADV नहीं है, इट इज ड्यूक 390 पे। सनी हैज डन दैट, आइसलैंड। सो घर का माल कर दो। कैस्ट्रोल तो कैस्ट्रोल। दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग व्हाट यू लव। ग्रेट। So ये मैं वापस ले लेता हूँ। No, I will be sending you, as you already know. We will be taking down your details, since this might not have the exact grade of oil that you have, right? So we will be sending you the right oil set with this, and you need to give your details to this gentleman who was again and again saying "Ghar ka ghar." So Raghav, take down the details, and by both of you, because I am sure you both must be utilizing this venue in this Deccan Motorsports. Yes. So for Deccan Motorsports, can I have somebody from Deccan Motorsports, please? And same time, VJ is there, always on touring. So from our side to all JK team, sir, please. Finally, we are meeting right with PJ. చలో ఇక్కడ ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది. మొత్తానికి అయితే హెచ్బిహెచ్పి మీటప్ కూడా మంచిగా సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది. అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇది ముందరనే సుజుకి హయాబుసా ఫస్ట్ సూపర్ బైక్, ఎవ్రీ వన్ నోస్. చిన్న ఉన్నప్పటి అందరికీ సూపర్ బైక్ అంటే బూసానే. చలో ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రాక్ ఉంది కదా, ఒక్కసారి ఇట్లా తిరిగేసి అటే వెళ్ళిపోదాం. మొత్తానికైతే బైక్ అటు ఇటు అవుతుంది.
వాటర్ క్రాసింగ్. ఇంతసేపు తారు ఇందులోకి వెళ్ళి మన బండి పరిస్థితి చూడండి, మొత్తం బురద అయింది. హ్యాండిల్ కొంచెం ఇట్లా లూజ్ అయింది, దీన్ని టైట్ చేయించేసుకోవాలి. రైట్ విత్ విజయ్ బ్రో, రైట్ వెళ్ళిపోతుండు, మనం సీదా వెళ్ళాలి. చలో నిల్చొని తోలితే మాత్రం వచ్చే గాలే నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధూప్ అవుతుంది చాలా. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ లోడ్ చేసుకుందాం. లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. నేను ఒకసారి వెళ్ళినా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా వెళ్ళేది ఉంది ఒకసారి. ఈ రైడ్ అయితే ఇప్పుడైతే మాత్రం వెళ్ళి ఆఫ్ రోడింగ్లో అయితే ఫుల్ బండిని నడిపిన. లైట్గా ఇవి ఉంటుంది కదా హ్యాండిల్ హోల్డర్స్, ఇవి లైట్గా కొంచెం ఇదిగోండి ఇలా లూజ్ అయ్యాయి. దీన్ని వెళ్తుంటేనే దృష్టి, ఇది కొత్తపేట దగ్గర టైట్ చేస్తారు, సరిపోతుంది. ఇందాకైతే తారు అయితే అక్కడ బురదలోకి వస్తుంటే మాత్రం మొత్తం దాని మీద వాటర్ పడ్డాయి. క్యాస్టర్ పవర్ వన్ అల్టిమేట్ వాళ్ళు ఏంటంటే గ్లౌజ్ కూడా ఇచ్చారు, వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను నేను. వాటర్ తాగినప్పటి నుంచి మంచిగా అనిపిస్తుంది జర, లేదంటే మొత్తం ఏదో పీక్తున్నట్టు అయిపోయిండే వాటర్ తాగకపోయేసరికి. అన్నా హ్యాండిల్ మొత్తానికైతే వెహికల్ నీట్గా అయిపోయింది. కొత్తగా కడిపించిన తర్వాత అయితే ఏమన్నా ఉంటుందా బండి. మొత్తానికి ఇందాకకి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ చూడండి. అసలు మీటర్ అసలు కనిపించనే లేదు, మొత్తం బురద పడి. ఆడ వాటర్లో అనవసరంగా దిగినామా. ఆడ యాక్చువల్ ఏమైందంటే నేను అందులోకి తీసుకెళ్ళడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ట్రామ్స్ 1200 ఉంటుంది కదా, ట్రామ్స్ 1200 ఆ బైక్ ఏంటంటే వెళ్ళి అక్కడే ఆగిపోయింది. అది పైకి రాక ఇది xBhp అన్న వాళ్ళు వెళ్ళి గుంజారు దాన్ని. నేనేమనుకున్నా అంటే మన బండి కూడా అక్కడనే ఇరిగిపోతుందేమో అనుకొని నేను నార్మల్ లైట్ తీసుకొని మెల్లగా వెళ్ళినా, కానీ మన వెహికల్ అయితే వచ్చేసింది బయటికి. మీరు తార్ ఫుటేజ్ చూడండి, మళ్ళీ దీని ఫుటేజ్ చూడండి, అప్పుడు డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మీకు. మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చేసిన. SBHP మీటప్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని వస్తుంటే వెహికల్ అయితే మొత్తం దుమ్ము
బురద అయిపోయింది. దాన్ని క్లీన్ చేయించుకొని మధ్యలో వస్తుంటే కూడా అమ్మో ఇవాళ అయితే ఫుల్ అడ్వెంచర్ అయిపోయింది. అక్కడ మీటప్ దగ్గర అసలు వాటర్ లేకుండే, మళ్ళీ ఇంకా ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినాం. మనం బండి బురద తింటుంది కూడా, మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు కడిగించుకొని హ్యాండిల్ లూజ్ అయితే చేయించుకొని వచ్చినాం. మొత్తానికైతే ఇవాళ సూపర్ అడ్వెంచర్గా నడిచిపోయింది ఇవాళ డే. ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.